tapeza nanso tu program ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television. Mwamasiku onse mukhale ndine tu mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso tu program uno sindiri ndekha ndikhale ndikucheza ndi Ojuku Malunga, former Flames International. Ojuku Malunga atu ndinakambisana naye nkhani yokhudza Meke Mwase, timpatse ntchito kapena ayi mpakana imene tinasiyana tu Malawi ikukamenya sopano game yoyamba mu plate. Ndiye pano paja kumpikisano uja wa Kosafa, ndiye pano tufuna kuti yeso pano titire mphongo kuti kodi Meke akuyenera kutenga ntchito imeneyi kapena ayi. Kodi maganizo anthu kuma stand ndotani, nanga analyst wathu Ojuku Malunga akuganiza bwanji tundu bwanji. Ndiye mutakhala pomwepo pali tubwera ndi zambiri. Chabwino monga ndanena kaletu mprogramu ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Ojuku Malunga kukambirana nkhani zimene zokhudza tu uphunzitsi wa Meke Mwase kuti kodi ameneyo ampatse Flames kukhala permanent coach kapena ampatse part time kapena iyayi tisampatse china chilichonse titenge coach wa dziko la kunja. Ojuku ndakulandirani mprogramu uno. Inu tinayamba nkhani ndi ndikufuna kuti sopano tiphere mphongono kuti kodi sopano nkhani tinayamba ija timaliza bwanji fana tazitemeja munakhanga ti mwangwasi anthu mmalire timatati dikire mwina mwache tione kuti Malawi ikamenya kuma plate ku iyenda bwanji titaluza game ija ndi Zambia mpembo munabwera pano kuza unikira zina ndi zina. Ndiye mwina mwache pano mwina mwache titatha mwina mwache mwa masiku onse kuti tisanayambe programu iyi timve kuti kodi munthu wakuma stand akuti bwanji. Chifukwa ndikhulupirira kuti zokuti chinali cha amuna ndithu kusafika kwambiri ko basi sizinachitike kwa kanthawi kakatali koma zachitika yet despite tusinabwereko ndi china chilichonse komabe china chake chozizwa chachitika nzanga PK 6 games 10 goals pamene soti mafuna noti ayi pa group aja tayamba uboliza sopano noti ayi anyamata ayamba kuchinya ndi zambiri tikhatu kamba mkatikati mwa ndimemu kainali language barrier tizonera mkatikati mukuti kodi zapangisa kuti anyamata ayamba umasuka nkumachinya zigoli zakhala bwanji. Ndakutengani ino chifukwa ndikudziwa kunazo kuti mwamenya mpira nthawi itali zona dinzanga PK pa maklabu akulu ngati Wanderers komanso pa international level paja mwamenya kuma game ngati pa national level 36 caps which is not easy menya ma game 36 pa international level ndikuwa kuti muli ndi experience kwambiri kwake basi and munaonapo kuti kutenga chikho kumakhala bwanji zona dinzanga PK. Chabwino tatiye titamva kunena zokuti kodi anzathu akuma stand monga ino From the Terraces maganizo awo nda mtundu wanji pa nkhani imeneyi Meke Mwase ampatse ntchito kapena ayi. Pachiyambi ndikhoza kunena kuti timu inachita bwino kuyerekeza ndi mmene timayendera mbuyo. Timu chabe panali zinthu ziwiri zitatu zimene timathabe kuona kuti chimene chimavuta poyambirira pano pa chimayeserabe kutheka ndikothekera kuti Meke chatampasabe nthawi timu ikhoza kuchita bwino. Kumbali ya ine ndikuona kuti chikungofunika kumpasa nthawi ndi chilimbikitso basi support ngati mana mpasiyaso Mzunguja ndizotheka bwinobwino. Tikaona ngati mmene inalili ma games aja yamenya about mwina 5 games koma mukhoza kunditsimikizira kuti inachinya zigoli 10 pamene ndiko chiwina uja inamenya about 22 games koma inachinya zigoli kandi 5 which means kuti nthawi imeja kuchinya chimene iye amanena kuti chikuvuta anzake atha kuchionesa kuti nchophweka ndi ndikutha kuona kuti iye uja ndi Malawi ndi wakonkuno ndi akwadziwa ma players aja nchifukwa chake sichinakhale chinthu chovuta kuti iye uja athe kuchitembenuza. Mukhoza kuona ulo nthawi imene anali ndi under 23 timu ija mati Mzunguja akabwerako ine ndimaona kuti timu imakhala yosintha kwambiri makhaso yovutika chimodzimodzi imene mapangira main team koma akakhalako Meke ekha even kuti tukamenya away sichimakhala chinthu choti wopya we were able to score, we were able to defend chimene chimakhala kuti timu kupita di chitsogolo mmene zimenekera kukhalira. Ngati ne maganizo anga tikantenga Meke ndi mmene alili ndi kumene achokera kuti timpatse ntchito ya national team ndikuona ngati ndi chipsinjo kwa chachikulu kuti ndikoche watsogolo labwino komano pano pati kamfulumiza Meke kumpasa kuti akoche national team ndi mmene Amalawi timapangira ndikuona zoti ndikoche yoti tikhoza kumuluza mwansanga ndimayenera kuti munthu wanga ndimaganiza kuti mwina tipeze munthu wina wake Mzungu kapena munthu wakumalawi konkuno komano amene ali ndi experience kuposa Meke and Meke akhale wachiwiri kwa iyeyo kuti
national team akhala nayo ngati imene amapangira mayiko ako anzathu ukhoza kuona ngati England nawo yachoka coach uja anachoka nayo kutali anali coach wa under 23 now is coaching senior team. We can see kuti now England is good team because they came from far. You understand what I'm saying? So Meke wanopasa mpase sanga ntchito ya national team komana ampezere munthu ino ake amene ali ndi experience posa yeyo cholinga choti pamene akukhala ndi timu ija azikhala kuti akuphunzira bezina kufikira msogolomo. Ine ndili mbali yoti akhale mphunzitsi wa Flames chifukwa kuti ngati mmene achitira ngati kukosafa kuje at least Flames yachita bwino yachita zinthu zomwe anthu ambiri simayembekeza. The same players amene anali ndi mzunguja ndi amenenso apanga deliver, which means kuti munthu uja ndira kwaziwa bwino bwino player achi. I think litangomuyesa Meke yemwe chifukwa ngati mzungu yoti namuyesa zinthu zonkukanika kenaka wakuda anzathu amene ali m'Malawi wapanga deliver. I think titampasa chance kuti Meke aitenge timu then tuone kuti tizampange judge after games kuti wapanga bwanji. Meke angwena khale mphunzitsi wa Flames chifukwa tione imene anapita kusafamu owena ma games amene FC timene kuti tingayembekeze kuti munthu angachite bwino kusiyana ndi mzunguja maplayer ake ndi omwewo amene achita bwino kusiyana ndi mzunguja. Meke tingompasa mpata timuone ntchito zake zomwe angapanga awani magemu oyambirira amene akhala achita bwino timpase mpata timuone kuti zintchito zake zikhala zochita bwanji kusogolo. Chikufunika ntchito zimene anampasa mzungu masosi zonse anampasa mzungu akwenaso kuti ampase Meke kuti timu ichite bwino. Meke tione kumpasa mwayi tikozoona ndi mpata omwe tinampasa the recent manager wa Belgium monza zinthu zimavuta ndiye tangompasa Meke for some time nthawi taona zokuti zasinthako. This is what Malawi need actually. Padusa nthawi yaitali since Malawi won a couple games in a row. If we can differentiate with the white guy from Belgium, timangoona nga ndalama and nothing actually. Paibe chomwe tinapanga pocha nzeru tinangotenga coach kuchokera kunja nkumangoyesa ku Malawi kuno nkumangompasa ndalama and yet we have tried someone from Malawi, something worked. We may see with the similar case from Manchester United. Just cause Muna Zingo Siana with my player from Manchester United, they were acting weird. Komano, the coach not Van Gaal, Ole Ghana Solskjaer, he's a good coach. In just a short period of time, he turned things from Manchester United, which were ways to a better course. Kwa ine ndikuona ngati Meke utsatiwene kumpasa mwana. Chabwino umotu ndi mmene munthu wa kumastandi akuganizira kuti kodi Meke mwase atenge timu imeneyi kapena ayi. Tinamona mzanga ndithu Mphatso Malidadi amene andipangira kukoma konse kupita ma street ndithu ndikucheza ndi anthu amenewa kuti timve kunazoti maganizo awo anthu akumastandi akuti bwanji. So pano mwina mwache titayamba no kutitira mphongo apa. Taona anthu amene tinacheza nawo mwina mwache mwa anthu 5. Yes. Mmodzi yakanda amene kunazo kuti ayi. Chikhala chipinjo kumpasa Meke mwase ntchito imeneyi. Komanso zukhanga tunazo kuti anthu ena la 4 akunazo kuti ayi timaononga ndrama ndi mzunguja mzunguja muna muyesa panonso nanunso mumuyese ndani khani ndimeneyo Ojuku. Zanga peke ndi nkhani yabwino kwambiri kunoti anzathu akumastandi amatha kuzitsata unoti kodi mpira umayenda motani. Anthu ngati amene aja osamangofuna kuti mwina zimene akuyankhula mwina kungozitenga kungozisiyapo iyayi. Anthu aja amakhala ndi luso amaonera mpira amadziwa kuti kodi mpira ndi chani. Ine ndikugwiza nawo mwathunthu anzanga kumastandi unoti ntchito imeneyi Meke mwase ayitenge ampatse komanso asangompatsa komanso zimene amampatsa uja nzathu RVG zimenezo Mekenso atani ampatse. Chifukwa nzathu uja anapatsidwa zinthu zochuluka Meke yuso tione kuti kodi alephera pati koma Meke ali nkuthekera kwambiri nzanga PK. Ojuku. Tieni apa tinene junjuntu. Mukuona kunazo kuti Meke ali ndi experience yokwanira yoti kumpatsa timu ija kuti tiene ku Africa Cup of Nations. Meke akhoza kuchita bwino ma group O10 ngati Africa Cup of Nations momwe matheka kupezera ndi matimu ngati Morocco, matimu ngati Guinea, matimu ngati Cameroon. Nzanga PK mpira ndi chinthu chodabwitsa kwambiri chimene munthu timana kuti wina sangakwanitse wina amatha kukwanitsa. Mwachisanzo Meke waitenga timu imeneyi kuyambira ngati under 20 under 23 pano ndi senior team. Kusenzo nonoti mmene amafuna noti mwina aphunziriremo nkuona kwanga ndikuona kuti kuphunzira Meke waphunzira kokwana
andiso tithaso nakuti kuti mekeyo analiso pamwamba pa munthu wina amene anali alavg chifukwa alavg kubwera umene okhala kuno zaka ziwiri mekeyo osatusa amakhala naye meke amakhala naye amaonanso zimene akupanga alavgzo mwinanso nkuthekera unono kuti zina ndi zina zimene amapanga alavg ndi zimene pano meka utani akuzipanga implement ndiyefuna kuti meka uzipanga implement ine ndakalakalaka kwambiri unono kuti meke apatsidwe ntchito imeneyi tione kuti kodi mekeyo alepherera pati koma nkuona kwanga meke ali ndi kuthekera inde nzanga pk mukamba za magemu ngati mwina ku AFCON jomakhala ngati World Cup umene kumakhala achina Cameroon, Mauritania, achina Nigeria, South Africa imene Zimbabwe, Zambia ndi magemu doti ovuta kwambiri amene munthu umatha kumaona kuti kodi apa pandingapange bwanji koma meke kumene akuchokera ndi zimene swapanga ku South Africa pakusafa ine ndikuona kuti mayeso eneni mulingo umene tinakamwesera meke ndi wakusafawo sono mulingo umene uwu waudutsa timakamba za zigoli una kuti zigoli sizimabwera pano pa anthu aifa yonoti mwina mapasa free roll akuno kuti anthu amasuka kwambiri ndipo anthu amasuka meke ndi anyamatawa akuno kuti akugwirizana kodi iweyo kaona Ojuku kuona ngati timu imamangika pati timu nzanga pk imamangika nkuona kwanga language barrier ndimenenso imakhanga liso imapanga kudibiri kwambiri unoti kodi anthu fe timamvesesana motani chifukwa mwina nkutheka ine sinimva chizungu ndikuyankhulana ndi nzanga kuti akuyankhula chizungu pamene ndikuphwanyesapo ndimona ngati mwina munthu uja sakundifikirapo koma mwina tikamayankhulana tokhatokha zinthu zimachita bwino ningopereka chitsanzo chaching'ono nzanga pk tikapita mu matimu ngati DRC ku Congo kuja kale amati ku Zaire kumene kujako amayankhula French kochiso akabwera amamvana ndithu amayankhula French tingopita pa Tanzania pomwepo amayankhula Swahili uli ku parliament yawo amayankhula Swahili meke akuyankhula chichewa ndi anyamatawo akuno kuti anyamatawo akumamvana bwinobwino fa olamuzo kuti katole mpira munthu uja athamanga akatola mpira pamene mwina akamayankhulira language ina yake wina katole mpira auna ngati mwina akunena zina zake ndapa pa nthawi yakwanena kuti tikutha kumamvesesana bwinobwino kochiyundo achimalawi language imene akugwisa ntchito yachimalawi munthu uyu ali nkuthekera apasidwe ntchito imene zanga pk chabwino Ojuku mwina mwache tisanapitirire titakamwera kaima dzipa ng'ono kuti tibwenso mu chigawo chachiwiri ichi tione kunazo kuti kodi tiyitambasule bwanji nkhani imeneyo koma panopo mwina mwache tatiye titamwera madzipa ng'ono tione kuti zinthu zikhale bwanji mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television lero program ino ndikucheza ndi mzanga uyu Ojuku Malunga chimenecho tikufuna kukambirana pano kodi meke mwase ampatse ntchito ya kukhala the frames coach kapena mwina mwache amudikire kaye ndiye mutakhala pomwepo pamenenso Ojuku akhala kutambasula nkhani imeneyi mu chigawo chachiwirichi monga ndanena kale lero mpulogalamu ino ya from the terraces ndikucheza ndi mzanga ameneyu Ojuku Malunga kukambirana tu nkhani zokhudza meke mwase kodi ampatse ntchito ya national coach kapena ayi so Ojuku tatiye titaona meke ukuona ngati kunazo kuti iweyo cheni chikumuyenereza meke kuti ampatse ntchito imeneyi ndi chani kodi chifukwa chokuti chabe kuti mwina mwache timu yake inakhala ngati yawina ma games ena kapena mwina mwache mentally izimachuwa kapena experience wise is he experienced enough utandilongosolera kwenikweni chimenecho mukuona iniyo kwenikweni chikumuyendereza meke kumpasa ntchito imeneyi ndi chani nzanga pk kunazoona meke tikamutenga tikamuyika apo mulingo wake umene ineyo nimamwezera meke ndakhala naye ndikumudziwa ndamenya mpira kwambiri meke tamenya limodzi Wanderers tamenya limodzi meke andiso back four anditi mamenso malofana naso kwambiri komanso tachokera kutali fayo even under 23 meke timamenya limodzi sono pano musakambe kuti facho kuti mukumudziwa meke koma tikambeza on merit zeni so pano on merit kuti kodi munthu uyu ali ndi kuthekera kapena ali kuthekera kuyankha funso nzanga pk ndinaona kuti meke ali ndi kuthekera komanso munthu uja tikamuona zochitika zake amapanga zinthu modekha kwambiri nnaneso program ina mbuyomu tilipo mpano kuti meke player akalakwisa samamuzira mwina pomwepo amantengera pena pake ndikumuwuza kuti mphwanga kuti upite ndi mpira patsogolo kwene komapanga zakuti nawo tikakamba za experience ine ndinoti meke ali ndi experience for you know kuti timu ija akuidziwa wachokera nayo kutali chofuna kuti wachokera nayo kutali panopa nchifukwa sizi kumuvuta kugwizana ndi anyamata aja kumauza zochita anyamata ajanso ndikumamvera komanso tithanso kuona kuna kuti anyamata amene anamenya ku South Africa tithanona kuti captain amene anali ngati CJ John Banda Christopher amatha kuna ife tumene tikuoneramo
tikuona kuti zinthu zizochitike feno noti kochiyu ndi ifeyo tikuona kuti sopano language yathu ndi imodzi andi maungati amene ajawo anyamatawo akumuona kochiyu ndi imene akupangira ndi imene zinthu zilili manong'ono mwene tikumva zonaona kuti ayi pali anthu about 55 amene apanga apply ntchito ngati imeneyi koma ine ndiona kuti mulingo wa meke waoneka meke anaitenga timu imene pa zaka ziwiri inanyenya zigoli 6 pamene pa magemu 5 pamagemu 6 amene pamagemu 6 tachinya 10 goals tachinya zigoli 10 22 games under RVG zigoli 6 goals 6 goals yes 6 goals yes tinawina magemu awiri imodzi ya friendly yes ndi ina ya Comoros tinawina na Africa Cup of Nations ya competitive yes imodzi tinawina ya Togo ku Cameroon ya Morocco ya friendly kusenzo nono ti meke ali ndi kuthekera kwambiri kuthekera kwache ngokuti ku Kosafa sikunapite matimu ngati mphwepwa tinayamba ndi Seychelles ija 3-0 tinazabwera ndi Namibia 2-1 kuzabwera ndi Mozambique 1-1 pamene paja pamene amanoti anthu atu akone kunoti akuyesesa komanso chosangalatsa china kwambiri game ya South Africa tinalimbana nayo kwambiri kulimbana nako kwabwino nkupeza noti game ija mpaka na mapenalty makhala juga china chonse inakatani chinakatha kuchitika apapa zangusonyeza kuti noti munthu uyu ali ndi kuthekera komanso anyamata amene wawa akuona kuti ndi meke agwirana akumamvana ndifo inonoti akumamvana ine ndikhupa nonoti meke ali ndi kuthekera unaonoti even atampatsa panopo noti coach wa national team takulemba ntchito kaya ndi zaka zingati meke apanga zimenenso amapanga kukosafa sangasiri panjira andiso akha ngati mangolomera ona kuti ineyo anthu akundikhulupirira andipasa ntchito ndiyeso pano ndipange chisogolo ndeni zati makamba zizonoti apapa mwina anzathu ngati a football association asangozisira pomwepa mbuye muja tinakamba zanga pike una kuti maiko enawo timaona kumalayo kunonso zimachitika nthawi ya achina Young Chimozi achina Jack Chamangwana nzima wa Simon Tendere amatha kuatenga kuno ndipita ngati ku Germany kupita ku England kuwapanga motivate zinu ngati zimene zazo zitati zinchitikire ulo ngati meke kuna kuti mwina nthawi imenene frame zikupuma tangopita kangopanga zakuti pena pake ndikhupa noti munthu amene yuyu atithandiza kwambiri fana kuti zimene tikufuna zizichitika and apapa tipemphe ndithona kuti ayi pandu 55 yowa mekeyo mlingo wake waoneka kale angopitiriza unoti kuti zingakhale motani zakapita mwina pena pache ndikumafunsa Ojuku kuti kodi ndi chifukwa chani tikatenge munthu wakunja pamene pa timu sinaipange build bwinobwino nzanga pikeyi chifukwa meke sikuti wapanga build timu watsanayo yes zoonadi adakapangabe ikuyendabe andi tingonena mwachisanzo nzanga pikeyi tingonena kuti ndi mwina FA yathu yangoganiza situtike yaganiza yayi koma tirangoti yangoganiza nonoti akatenge mwina munthu wakunja abwere ngati lero chimene chingachitike nchonoti yeuja pamene meke wasira paja timu ijaso ayiphwasulanso azayambiranso ayambe yake chifukwa zakhalako ni amwina magemu asipaligiwa pena tuzimatheka unonoti munthu wina wake wangodzuka pa gemu imodzi munthu amene angabwere muja ankhulupirira munthu amene kunota uyu ndi amene tankhulupirira atha kupanga zotani zakupya koma ifeyo anthu opanga zakupyawo tikuwaona kunoti awa ndi amene akupanga zakupya anthu amene opanga zakupyawo ndi amwathu muno komanso ndikupa nonoti mwina ka ndrama kamene tingamampase mzungu ifa ndrama zimene angamampase mzungu ndi zimene angamampase meke mwachizukire ndi zosiyana kusenza nonoti ka ndrama kenako kamene kenakhotika zonongeka kwa mzunguyu kameneko kathaso mapita kuti kathaso magwira ntchito zina ndi zina chodabwisa Ojuku ndichokuti mwina mwache kumalayi kunonso even ma corporate organizations athu amakhanga dipena pache amakondera kwambiri kwake pakakhala munthu wakuda sampasa ma unit sampasa Sorento sampasa maso sampasa DSTV sampasa zinu ngati zimezo zimeso panopati zipemphana kunoti koja akabwera mmene ali ngati mwachisanzo meke onse azipangidwa treat equal mmene amampangiranso ngati mzungu nayo mbuyo monsemu tinazona nthawi imene kunali olo achina Ruben Malola achina Matias Mwenda achina Hene Moyo timona zimene zimachitika kuti akangobwera mzungu kunabwera mzungu ina kete mati Stephen McRae nthawi imeneyo nkuti anzathu achidwa ngati achina Matthews Mwenda achina Ruben Malola alipo nthawi imene jayo atangobwera Henry Moyo achina Hene Moyo atangobwera anthu ngati amene zinapeza kuti zinthu zasintha zimene amapasa inawa ndi zimene amapasa mzungu zosiyana kwambiri kumadaponso noti kodi mzungu ikwenikweni ndi chiyani koma you see nthawi imene jayo Malawi national team anapisa ku Africa Cup of Nations anali malemu Hene mzima wa Simon Tendere kuchoka pamene popo titakhala ndapa takamba zakina koma chodabwisaso ndichokuti mmakumbukira kuti atapita nayo atayipangisa qualify Malawi pita ku Africa Cup of Nations kwa Ivory Coast 1994 yes Henry Moyo anazamuchosamo kuti zoperewera mzungu Dani McLennan abwerepo
andi Denmark ina anatabwera palibe mina natani palibe mina Anachita. anapanga hene mwenda amene amapanga zinthu zotani zofunikira ndifato noti pano pa nthawi yakwana anthu achikudawa ayisedwe akayisedwa zimene amapangira azunguzo pa FIFA kalenda paja pamakhala madate a FIFA kalenda pamene pajapo kayamika apempha noti ayi inetu ndikufuna mwina timu imene lili tipite ku West Africa amulole apite ku West Africa kaya tifuna ku North Africa apite ku North Africa kaya ndifuna munomu kapena ngati kukosafa kwathu kunoko azinoti ayi Southern Africa pita pakuti zimenezo ndizofunika ifati kamatero ndoti tikupanga build timu yathu andi tikatero kusogolo koseku zinthu zitendera bwino kwambiri koma tikangombweresa munthu wina wake wachilendo ineyo zimene wapanga ngati mekezi tionanso zina tiyamba udando ifuna noti timu iyi ayiphwasula ndemamoti timu asayiphwasule ife tipemphe pano konoti mekeyo ali nkuthekera ampase zofunikira zonse ali nazo komanso mulingo omwezera mekewo oneka kosafa ndi nthawi ndimeneyi meke ali ndi kuthekera zanga PK ukayiona kosafa mwina mwache Ojuku yes wayiona bwanji iwe ni munthu oti wamenya mpira pa international level Zonadi. ukhoza kuyiona bwanji performance ya Malawi mwina mwache kukosafa tisanatseke program nzanga PK ku Malawi kukosafa yapanga bwino kwambiri zimene silimembe chifukwa amene amapita muja ambiri timang'ung'uza nanga si the past 2 years simachita china chicho tachnya kuzigoli chimodzi kanziwiri pa zaka ziwiri tanya zigoli 6 komanso pa zigoli 6 izo titha kunena kuti inayi inali yachani inali ya friendly imene tikuti kuti ya Togo inali ya Comoros chigoli chimene anachinya papa Gerard Phiri Junior pa Bingu National Stadium padakali panopa tanya zigoli 10 kusenzona kuti anyamataja ayamba kubweramo sopano komanso amene akumenyera anyamatawa akuti konono kuti chimkulirano chija chachoka pano panthu wasopana opanga za ntchito noti ayi amalawi alira mokwana amalawi asangopitiza kulira chimene tingapange tizingopanga zinthu zotani zowasangalatsa game ya Zambia tanena inathira mapenalty ndi juga komanso tikabweranso ku plate ma quarter finals game ya South Africa inathiranso mapenalty china chiyonse imatani chimathochitika anyamata amenya bwino kwambiri fa kumafika 90 minutes nkumaluzira mapenalty ayi ataponyeka mtengo anyamata ntchito yotamandika akuigwira andimene zateromu sopano asakhale ziya zonoti kuzimva sopano mazimva nokuti yambakata tafikapo sopano chifukwa timaona makoleya zena mungayionesesa timu sinafikepo ndipo ali kutali ali nzanga PK timu iyi kuti tiitenge pa level international yeniyeni ngati Africa Cup of Nations apa ayi adakaphunzira andi uphunziro umene auphunzira papa akapita sopano kuti mwachisanzo kuti mwina akamenya ngati ndi Nigeria ngati ma qualifying games ngati World Cup anyamata amene wawo afikapo sopano pajapo manota apapa tunde mulingo uja anthu amafuna uja tatani ndi umenewo ndeti apempheso anyamata asayambe kuzimva ena ife amata akayamba kuzimva ziyapa machitika zambirimbiri kumatusa tintosa khabwino so ma social media zino ngati zimenezozo taletsa anyamata kunoti anyamata yang'anani chisogolo mukhale focused kwambiri amalawi panopa ayamba kukamba zabwino zamene performance yanu ili nzanga PK koma tsopano mwina mwache pa mawu otsiriza mwekamaka kumbali makamaka ya discipline maplayer mwina mwache aoneka pa TV panopo ali ma social media mwali kwa discipline umayiona mampanga bwanja affect performance ya player nzanga PK sititchula dzina koma taziona ndithu Malawi momuno tingotchula chisanzo cha Malawi momuno mwina player amene ndithu anali pena pake pamwamba kwambiri panali game ija timati basi ipite pali player wina wake amene anamenya bwino kwambiri ndikupangisanso kuti basiyo ipitedi koma chifukwa cha discipline anapeza noti player amene yoyo zinthu zatani zasokonekera pompanonso tikukambanso pompanopa ku Central Region kuliso playerso amene akupanganso zake player kuti akumenya bwino kwambiri koma chifukwa noti akusowa discipline zinthu ngati zimene zimasokoneza player ndiye panopa nthawi yakwana anyamatawa asazimve zija zonoti panopa tafikapo chifukwa noti ma social media anthu akamba za ife tikamayenda pene paliponse anthu akutilozerana kunalinso anthu amene amalozera koma panopa ali kuti anapita chifukwa noti discipline ndimene kusowa ndiye tapempha anyamata onoti nthawi yakwana noti discipline ikhale pasogolo zimene akukamba makocha anu amvereni zimene akukamba kandi technical panel amvereni akuluakulu anu amvereni and that way ndikhopa noti Malawi ipita chisogolo nzanga PK chabwino Juku ndasangalala kuti unabwera tinadzakhala limodzi mprogram ino so mawu akulu kumbali yako ukuona ngati unazo kuti ayi ntchito ampatse meke ineyo panopa ndikuyimira ponoti ntchito akufamu Football Association of Malawi ndithu nanga samina ndamene tikuyembekeza kuti kodi pa anthu 55 pazikhala motani meke mwase ampatse ntchito tione kuti meke apanga zotani koma mulingo wake waonesera kukosafu noti ayi ali nkuthekera kuti Malawi atha kuitenga pena pake nzanga PK zikazamuvuta poti mpira ndi mpira sizimalephera mpira mujatanena muchoti ndi juga koma ndikhupa noti kuthekera ali nako
mpira ndozungulira timaonena kuti ndozungulira umapanga zozungulira ndiye tingochimvetsetsa chinthu chinoti ayi nchozungulira chimapanga zozungulira koma mekeyo akhale ndi nthawi yonoti anyamatawa aone kuti kudapanga motani fa kuthekera ali nako kalenzanga PK. Mumaoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television munali ndine mkonzi ni mulutsi Pirirani Kachinziri komanso mpulogalamu ino nimacheza ndi mzanga uyu Ojuku Malunga former Flames International kukambira natu nkhani yokhudza Meke Mwase kodi kudampase ntchito kapena ayi ndiye mutadzakhala pompo sabata ya mawa ino tidzaone kuti kodi tikutengereni za mtundu wanji mpulogalamu yanu ino ya from the terraces tingoti zabwino zonse pamene mukuonera mapulogalamu otsatirawa.